Ben, bisa nggak sih kalau naruh anduk basah itu jangan di atas kasur? Anduknya basah, kasurnya juga basah. Sekarang gue mau mandi jadi nggak bisa gara-gara anduknya basah. Hi everyone, welcome back to my channel. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini gue kedatangan Bang Ben. Halo. Kita berdua bakalin jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah tulis komentar di foto gue yang ini. Thank you banget ya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, jempolnya mana, like dulu dong videonya. Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to first question. First question. Sebelum ke pertanyaan pertama, mungkin teman-teman yang baru subscribe channel gue belum tahu nih kalau gue sama Bang Ben ini kita sudah menikah. 5 years. Ya, kita udah nikah 5 tahun. Tinggalnya tuh traveling Indonesia, ke Inggris, ke Kazakhstan, ke Cina, dan sekarang kita lagi ada di Indonesia. Buat teman-teman yang pengen tahu Q&A gue sebelumnya, kalian bisa cek di atas sini nih. Oke, pertanyaan pertama dari Tata Angelic. Kakak dan Bang Ben punya fobia binatang apa? Kalau gue kucing. Kalau Ben? Probably insects. Spider. Spiders, big cockroaches are horrible. Yeah, insects. Oke. Pertanyaan kedua dari Ana Anissa. Warna kesukaan Bang Ben sama Kak Rachel. What's your favorite color? Dark blue or grey. Aku turquoise. Pertanyaan berikutnya dari Angelin Tanugraha. Kak, kira-kira zaman pacaran apa yang paling berkesan buat kakak? When we were boyfriend and girlfriend, I didn't have a clue about Indonesia at all. I didn't understand very much about the place. Rachel would show me all the food and show me all the customs and culture. So I thought that was a really nice thing. Yang paling sweet zaman pacaran itu kita nggak punya uang ya waktu zaman pacaran, jadi makan di pinggir jalan, makan pecel lele, kemana-mana naik angkot, busway. Ya. Pokoknya waktu zaman pacaran tuh Ben tuh tahu banget gimana susahnya kita berdua gitu, bener-bener dari nol banget. Pertanyaan selanjutnya dari Revika Bu, apa pertanyaan? Salah. Pertanyaan selanjutnya dari Revika Bu, apa rencana kakak dan Bang Ben di 10 tahun ke depan? I will be working with food. I think I'll be perhaps have a restaurant or some in some sort of way. Rachel will probably still be making YouTube videos, I'd imagine. Ya. Yeah. I'll still be making a few YouTube videos as well. Yeah, I want to have my own restaurants. That's what's going to happen, I think. Oke, Enrika Limbong, pendapat kakak sama Bang Ben tentang orang Batak itu apa? Yeah, they're very friendly that I've met most as well, and yeah, they're very small as well. Bawel nggak? It's a fish. Bukan, itu bawal. Oh, Bawel. Oh, sorry. Bawel. I talk loudly. Yeah, talk Yeah. loudly or too much. So yeah, they do. They talk a bit. They talk very loudly. Yeah, but they're nice people. Terus lagi dari Rai Melani, hal paling gila apa yang pernah Bang Ben lakuin ke kakak? Ngajak gue ke Kazakhstan. Lu kalau ngajak tuh ya jalan-jalan kemana gitu, ke Itali, tinggal di Prancis, ini ngajakin ke Kazakhstan. Dan gue mau lagi. France is boring anyway. Dari Antonia VNP 7. Sama Bang Ben selisih umurnya berapa tahun? Born the same year. Ya, kita umurnya sama, beda beberapa bulan doang. Dari Nazila 47, kenapa Bang Ben nggak pernah atau jarang lihat ke kamera? Matanya kayak ngelihat ke atas kamera. Kenapa? I'm still learning. I keep forgetting. You have to look at the camera. Forget. Coba sekarang lihat ke kamera. Pertanyaan dari Riana PI _ Makanan Indonesia yang paling disukain sama Bang Ben apa? Terus Kak Rachel pernah pulang ke kampung bareng Bang Ben apa enggak? Yeah. She's been to where I'm from. It's a town called Swindon in South England, about an hour west of London. So she's been there. Ya, makanan yang paling disuka sama Bang Ben apa? Makanan Indonesia. Food. My favorite. That's easy. Rendang. Dari Via, Kak pernah gak sih ngelakuin hal yang salah dan Ben marah-marah sama kakak? Ben tuh jarang marah tau. Oh god, yeah. She never puts things away. She's
leaves everything everywhere. It's quite frustrating. So you get like mess and clutter everywhere. Gini guys, kalau misalnya bikin video kan, nggak mungkin gue nggak berantakin ya kan, eyeliner, make up, apa segala macem. Nah makanya gue tuh selalu bikinnya tuh kalau Bang Ben lagi nggak ada di rumah. Cuman kadang-kadang dia kan suka pulang cepat, terus ngelihat gue berantakan, biasa dia ngomel-ngomel. Dari Adirvel _ Kak, dulu pas masih pacaran sama Bang Ben, pas lagi ultah kakak dikasih apa sama Bang Ben? Pertama kali pacaran ya kak? Dia lupa dong ulang tahun gue. No. Iya, you forgot my birthday? No, I didn't. She's lying. Don't listen to No. So, what did you give me? I bought you flowers. Enggak. Yeah, I did. Enggak. Flowers and a big teddy bear. Kapan? When we were boyfriend and girlfriend? Yeah, I think so. I Enggak. bought you makeup once. Iya, but on my birthday, what did you buy? You didn't buy anything. I must have bought something. Enggak. Pertanyaan dari Marlisa Darwi. Kak, kenapa selalu LDR? Caranya biar nambah awet, langgeng, lengket terus. Kan Bang Ben tipikal yang agak cuek nih. Nah, biar betah sama kakak gimana? I have been working in national schools abroad for the last 3 years, so I'm away, and Rachel's got lots going on here, so she had to come back. That's why we moved to China, because it's easier to get to and from China compared to Kazakhstan. So that's why I'm over there finishing up, and she's over here working. So LDR, but only for 2.5 weeks, and I moved back here. Kalau ditanya apa rahasia kita selalu awet, nah ini juga tips nih buat teman-teman yang udah nikah. Ini nih rahasianya, gue pakai Purbasari sabun sirih Manjakani whitening. Ini bagus banget untuk membersihkan daerah kewanitaan. Soalnya nih di dalam sini ada triple action formula, yaitu Tegodeo, ada juga ekstrak sirih dan ekstrak Manjakani yang mampu mengurangi bau-bau tak sedap secara maksimal. Terus nih ada 4 natural whitening extract, yaitu Mulberry, beerberry, licorice, and lemon yang bisa mencerahkan area sekitar pangkal paha secara cepat. Udah gitu nih, Purbasari sabun sirih Manjakani whitening itu tuh bisa dipakai sehari-hari karena pH-nya 3,5 dan sesuai dengan area kewanitaan. Dan yang pentingnya lagi, sudah diuji dermatologi dan yang pastinya halal. Pokoknya tuh kalau pakai Purbasari sabun sirih Manjakani whitening, putihnya ku suka, wanginya bikin kangen. makin manja. Pertanyaan selanjutnya dari Ajeng Natanayala. Apa makanan yang dibenci Kak Rachel dan Bang Ben? Saya nggak suka durian. Duren. Kalau gue nggak suka makanan yang nggak pedes. Dari Sinti Maramis, kalian pernah makan laron nggak? Laron, that's the insect. Iya. I sprayed it once with mosquito repellent, but I've never eaten it. Nggak, kita nggak pernah makan. Dan gue punya cerita lucu nih. Jadi ceritanya Ben tiba-tiba nelpon gue bilang, Rachel, lo harus pulang sekarang. Kita kena musibah, rumah kita datengin 1000 kayak nyamuk besar. Gue bilang, apaan sih 1000 nyamuk besar? Gue nggak ngerti gitu ya. Sampai rumah gue ngeliat ada laron gitu, dan rumah gue wangi baygon. Gue tanya, lu ngapain Ben? Ini gue abis nyemprotin nyamuk-nyamuk gede. Oh ternyata laron. Padahal ya, yang namanya laron itu nggak perlu lo semprotin. Lo tinggal taruh air di ember, mereka juga pasti langsung jatuh. Abis itu bisa kita goreng. Pertanyaan dari Natania Kosasih, kenapa tiap Kak Rachel ngomong bahasa Indo ke Bang Ben, dia nggak pernah jawab balik pakai bahasa Indo, selalu pakai bahasa Inggris? Just habit, dan terus saya masih belajar bahasa Indonesia. Jadi nggak bagus. Dari Rizka PRR, Bang Ben itu romantis nggak? Enggak, tapi kayaknya you learn it, you learn to be, ya. Dia belajar untuk jadi romantis. Kalau iya, coba sebutin hal terromantis yang Bang Ben lakuin ke Kak Rachel. Oke, jadi ada momen dimana gue lagi sakit perut. Pokoknya badan gue tuh nggak enak dan gue tidur gue tuh gelisah gitu kan. Terus pagi-pagi nih gue ngomel-ngomel dong karena di toilet dia belum nge-flush. Ya kan, gue ngomel-ngomel, Ben lu tuh kenapa sih nggak nge-flush? Lu nggak tahu apa gue sakit. Dia bilang gini, ya gue sengaja tau gak sih nggak nge-flush karena gue takut kalau gue nge-flush nanti bunyinya ngebangunin lo tidur. Pertanyaan dari Eda Els _.
Bang Ben paling suka kalau Kak Rachel ngapain? The things I like the most is whenever I'm sick, she always takes care of me, so that's always a really nice thing. Ngasih koyo, Yeah, koyo, that's important, and proma. promah tuh. Emang dia tuh penyakitan, sukanya makan promah sama tempelin koyo di punggung ya. Yeah, put too much on for once. Ini pertanyaannya bagus nih, dari Gita Suara. Kak, gimana caranya kakak ngadepin masa-masa sulit ekonomi waktu pertama kali nikah sama Bang Ben? Apa yang kakak sama Bang Ben lakuin biar tetap strong ngadepin ujian ekonominya? Ini pertanyaan bagus banget karena memang waktu pertama kali kita nikah, abis nikah, kita tuh nggak punya duit. Kita sama sekali nggak ngutang buat biaya pernikahan, tapi kita benar-benar nggak punya duit karena uang nikahnya itu kita bayarin buat sekolahnya Bang Ben. Yang kita lakuin apa ya? Kita hidup normal banget. Kita nggak beli sesuatu hal yang mahal-mahal. Gini, kita itu beli barang yang kita butuhin, bukan apa yang kita mau. Misalnya gini, kalau misalkan handphonenya nih udah rusak, kalau udah rusak banget baru kita beli handphone. Tapi kalau misalkan baru, ya kadang-kadang error gitu, terus ada handphone yang baru, kita nggak akan beli gitu. Tunggu sampai rusak baru beli. We just pretty normal. We didn't live where we live now. We lived in a place which wasn't as expensive as the city, and it was pretty normal. Just went out nasi padang, went to the cinema. Nothing too extravagant, as they say. Yeah, it's fine. It's nice. Dari Vicky.l, Kak Rachel sama Bang Ben kalau pengen holiday jalan-jalan lagi pengennya kemana? Oh yeah, I want to go to America. I've never been. America, and I want to go to Boston. I want to go to New York. LA. Chicago. Don't really want to go LA. I really want to go to Chicago. Canada. I'd love to go to Toronto and Montreal. Have no interest in LA, but I'm sure we'll go there anyway. Dari I am Febrianti, Kak Rachel paling deket sama siapa dari keluarganya Bang Ben, dan Bang Ben paling deket sama siapa dari keluarganya Kak Rachel? Gue paling deket sama nyokapnya Ben. Gue tuh kayak best friend gitu deh sama nyokapnya Ben. Kadang-kadang nyokapnya Ben tuh lebih deket sama gue, lebih support gue dibandingin support anaknya sendiri. Tapi katanya itu tuh rahasianya. Kalau pengen anak lo bahagia, anak cowok lo bahagia, support menantu lo. I am closest to Rachel's mum and Rachel's sister Angel. Ya. Dari Rich Naad, Bang Ben ada relatif dengan sutradara Prancis Jean-Luc Godard, nama belakangnya mirip. Yeah, no, we're not related. No. Godard is my name's got double D, not the French Godard with one D. I'm pretty sure that I have absolutely no French relatives. Although I probably look more French than English, so maybe I do. Who knows? Dari Sufia Lawiyah, bahasa sehari-hari kalau ngomong sama Bang Ben apa? Indo kah atau Inggris? Yeah, biasanya bahasa Inggris, tapi kadang-kadang bahasa Indonesia. Iya, kadang-kadang gue tuh ngomong ke Ben bahasa Indonesia, tapi Ben jawabnya bahasa Inggris. Dari Febriani Fitria 08, buset, mau bikin pertanyaan gue paling gak kelihatan, pertanyaan gue cuma di scroll, hahaha. I don't know what that means. Nggak apa-apa, dia juga nggak nanya kok, dia cuma mengungkapkan perasaannya. Dari grx.zpms, Bang Ben, kapan mukanya slow? Kapan Bang Ben punya channel YouTube sendiri? Yeah, I'm gonna have a channel when I get here. I'm gonna cook some food. I'm gonna teach you guys how to cook, because in my opinion there's a lot of young Indonesian people around sort of in their 20s and early 30s. They can't cook, and that's a bad thing. You've got to learn how to cook, so that's what I'm gonna be doing. Ya, atau kalau misalkan teman-teman punya ide, kalau misalkan Bang Ben punya channel sendiri, nah channelnya tuh mesti ngomongin apa, langsung aja komen di bawah ya. Ini pertanyaan terakhir dari Popon Magribi. Bang Ben lebih suka Kak Rachel pakai make up atau tanpa make up? Both are fine. If anything, I prefer it if she has less makeup sometimes, but yeah, it's fine. What's your favorite hair color? My hair color. More natural, like brown and stuff. Like this? Yeah, maybe not when you make that weird face, but I like the color. I like the color. The color's alright. Not big fan of green and blue. That wasn't my thing at all. But you know, it's her hair. She do what she wants with it. Oke guys, itu dia tadi Q&A gue sama Bang Ben. Thank you banget yang udah nanya, yang udah komen di video gue. Kalau teman-teman belum subscribe channel gue, langsung subscribe sekarang juga, karena ada 2 video setiap hari Senin dan hari Kamis. Kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. Ben, I'm talking. And
once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye. Bye bye. Bye.